All right, this is case number 2012535FH, People versus Rechinillo Martinez Lopez. This case is set for sentencing today. Este es el caso 212535FH, el Estado contra Petronio Martínez López. Este caso está citado para una sentencia hoy mismo. And Mr. Martinez Lopez, do you understand that you have the right to be physically present in court for sentencing? El señor Martínez López, ¿entiende usted que tiene derecho de estar presente físicamente para la audiencia en el tribunal? Sí. Yes. Do you waive or give up that right and agree to be sentenced remotely? Y usted entonces cede o renuncia a ese derecho y usted está de acuerdo a recibir su sentencia por medio de video de manera remota. Sí. Yes. All right. And we have interpreter Donna Boss here with us today. And Ms. Boss, would you raise your right hand, please? You solemnly swear, oath, or affirm that you will make a true and accurate and impartial translation from Spanish to English and English to Spanish, and not to divulge any client confidential information. I do. Prosecution and defense, was the pre-sentence investigation report timely made available to you? El fiscal y la defensa, el reporte precondenatoria se le hizo a usted disponible de una manera bien. It was, Your Honor. Así fue, señorío. Yes, Your Honor. Sí, señorío. And Mr. Mykert, have you had the opportunity to read the report and discuss it with your client? Y señor Marker, ¿usted tuvo oportunidad para leer el reporte y discutirlo con su cliente? Yes, Your Honor. Sí, señorío. Do you have any additions, corrections, or challenges to that report? ¿Tiene adición, corrección o retas a ese reporte? Yes, Your Honor, just a few basic things. If it pleases Sí, the court. señorío, solo unas cuantas cosas básicas. First, Primero, my copy of the report doesn't have page numbers, Your Honor, that I'm looking at right now. la copia mía del reporte no tiene número de página, el reporte que estoy viendo ahorita mismo. But in the section entitled Agent's Description of the Offense, Pero en la sección descripción de los agentes del delito, there's a discussion of Mr. Martinez refusing the chemical test. hay una discusión de que el señor Martínez rehusó hacer la prueba química. It's not clear exactly what happened, but he feels there might have been some kind of miscommunication. No está bien claro lo que había pasado, pero él cree que hubo un malentendido. He does concede that his blood alcohol level was above the level, the legal level. Él sí concede de que el nivel de alcoholemia en la sangre fue arriba del límite legal. But he does not recall explicitly denying permission to do the chemical test. Pero él no recuerda específicamente de negando hacer la prueba química. He voluntarily gave the PBT and he remembers being happy to cooperate with the officers at the time. Y él recuerda que voluntariamente hizo la prueba PBT y estaba feliz en cooperar con los policías en aquel tiempo. But at this time, we're not The court is objecting not to the going to change evidence or the anything like agent's. that. El tribunal no va a cambiar los agentes. The court's not going to change the agent's description of the offense. El tribunal no va a cambiar la descripción del delito de los agentes. I understand Mr. Martinez Lopez may have a different version of what happened. Entiendo de que el señor Martínez López puede tener otra versión de lo que pasó. So I'm leaving the agent's description as is. Así que voy a dejar la descripción de los agentes así como está. Any additions, corrections, or other challenges? Otra adición, corrección o otra cosa de retar. Yes, Your Honor, in the family section of the report, Sí, where his señoría. immediate family is indicated, En la sección de familias del reporte donde indica su familia inmediata.
o cercana. His sister is listed as being named Nana, Nanna. La hermana de él se le dice que su nombre es Nana, Nanna. That's actually supposed to be Nena, which would be Nena. De hecho, debe ser Nena, Nena. We'll make that change. Vamos a hacer este cambio. His brother Mayo, looks like Mayo there, Mayo. Su hermano Mayo, Mayo, Does not live in Holland. He lives in Grand Rapids. no vive en Holland, vive en Grand Rapids. We'll make that change. Vamos a hacer ese cambio. And then his sister, The interpreter did not understand. The sound broke she up. lives. Okay, his sister Maria Ela Martinez La does not hermana live in de Grand Rapids. María Ela Martínez no vive en Grand Rapids. She lives in Mexico. Ella vive en México. All right, I'll make that change. Bien, voy a hacer ese cambio. Underneath in the section entitled marriage, Debajo en la sección que se llama matrimonio, it indicates that his son Nathan Martinez lives in Ohio, dice que su hijo Nathan Martínez vive en Ohio, but he actually lives in Grant, Michigan at present. pero de hecho él actualmente vive en Grant, Michigan. Hang on a second. So, Espere un segundo. Mr. Zira, is this information in this report from a prior pre-sentence report, or is this information that was given to you by Mr. Martinez Lopez? Señor, Hang on. esta información en el reporte es de un reporte anterior con información o es información que el señor Martínez López le dio más reciente. Yeah, the information that is in this report was provided in a prior pre-sentence investigation report. Sí, la información que está en este reporte se le proporcionó en la investigación anterior. All right, we will change Nathan's residence to Grant, Michigan. Ok, vamos a cambiar la residencia de Nathan a Grant, Michigan. Additionally, Your Honor, his son Pedro lives in Holland, Michigan. Además, su hijo Pedro vive en Holland, Michigan. All right, we'll make that change. Voy a hacer ese cambio. And then Luego, I think that's it for family changes, Your Honor. Also, with the employment section, we have some changes. creo que eso es todo con respecto a la sección de familia. Creo que tenemos unos cambios también en la sección de empleo. Okay, go the- ahead. Ok, The siga. the present employment is correct. El empleo actual es correcto. The prior employment of McAllen Roofing El empleo anterior de McAllen Roofing should be listed as beginning date 2011 until Debe- October 2020. debe tener la fecha que empiece en 2011 y hasta en octubre de 2020. Mr. Zira, where did you get the 2002 date from? Señor Zirep, ¿dónde sacó la fecha de 2002? in my calendar. That is the information he provided in his packet of information when he reported to me. Esa es la información que dio él en la información que me dio a mí. All right, the probation agent indicated that the 2002 to 2002 is the information that was received by Mr. Martinez Lopez. El señor Zirep dijo de que la información de empezar 2002 y terminando en 2002 es la información que le dio el señor Martínez López. Mr. well, Martinez Your Honor, Lopez, which one is accurate? ¿Cuál es correcto?
The current version, Your Honor. We're La versión actual, su señorío. not sure why between 2002 and 2020. The interpreter did not hear the beginning of that sentence. It broke up. What I'm offering the court right now is correct, Your Honor? Lo que le estoy ofreciendo al tribunal ahorita es correcto, su señorío. The version that's currently in the report. Why did he write 2002 then? ¿Por qué él escribió 2002 entonces? Your Honor, I can't speak to, I don't know. I haven't seen the form that he filled out. I wasn't present at the time. Su señoría, no sé, yo no vi el cuestionario que él completó. Yo no estaba presente en aquel tiempo. But we simply don't He's want right there, he can answer. Pero él está ahí mismo, él puede contestar. El de Halland, el de McAllen es primero. The one from Holland, from McAllen is first. Él está preguntando por qué usted escribió diferente en el cuestionario original que usted hizo en la entrevista. He asked why you wrote that in the questionnaire, the 20th. No, no sé por qué pusieron volteado. I don't know why they wrote down Your what Honor, I do. Your Honor, I would point out that this defendant is basically illiterate for all intents and purposes. He never had any education at all. He grew up on the streets to a certain extent. Su señoría, quiero indicar de que está acusado, no puede leer, básicamente creció en las calles. So we just didn't want the court to have the impression that he's been unemployed for 18 years. That's just not the case. No queremos que el tribunal tuviera la impresión de que él está desempleado ya de 18 años. Eso no es el caso. And we can prove it. Y podemos comprobarlo. All right, I will change that to 2011 to 2020 if you can provide some additional information to the probation agent to support that claim. Voy a cambiar Perfecto. eso a 2011 hasta 2020 si él puede proporcionar información adicional a la gente de probatoria para apoyar esa declaración. So McAllen, Your Honor, then, and we'll provide the proof. La But McAllen was from, vamos a darle la prueba. but that was from 2011 to 2020. And before that, Eso fue de 2011 hasta 2020. Antes de eso, oh, I'm sorry. No, that's wrong, Your Honor. From 2000 to 2011 was McAllen. That was no, disculpe, me equivoco. Fue de 2000 a 2011, McAllen. and then from 2011 to 2004. Stop. Espérese. Are you now saying it was from 2000 to 2011 for Micklin Roofing? Ahora dice que fue de 2000 a 2011 la McAllen Roofing. Yes, Your Honor. Sí, señorío. All right, so that's what you're going to provide verification for, that he worked for Micklin Roofing from 2000 to 2011. Eso es lo que usted va a dar prueba de que él trabajó para McAllen Roofing de 2000 a 2011. Yes, Your Honor. Sí, su señorío. Further, we will Okay. provide proof that he worked for Holland Ready from 2011 to October of 2020. Entonces también vamos a dar prueba de que él trabajó 2011 a octubre 2020 en Holland. The name of the company? Ready, R-E-A-D. I'm going to leave the Holland Ready. information as is, subject to providing documentation that would verify the change. Vamos a dejar la información así como está, pendiente que usted ofrezca verificación y documentación del cambio. Very good, Your Honor. Muy bien, su señorío. And those are all the changes we have, Your Honor. Thank you for your patience. Esos son todos los cambios que tenemos, su señorío. Gracias por su paciencia. Is there anything that you would like to say on Mr. Martinez Lopez's behalf before the court imposes sentence? ¿Hay algo que le gustaría decir usted en favor del señor Martínez López antes de poner la sentencia? Yes, Your Honor. Sí, Please, the señoría, court. se agradece al tribunal.
I've worked with this defendant now for almost 6 He months. trabajado con este acusado ya de casi 6 meses. He is not a citizen of the United States, No es ciudadano de los Estados Unidos, but he is married to a U.S. citizen, pero está casado con una ciudadana americana and he has several U.S. citizen children. y tiene varios hijos que son ciudadanos americanos. In point of fact as well, Your Honor, his wife takes care of her elderly mother who has various health conditions. De hecho, también su esposa cuida a su madre que tiene varias enfermedades médicas, condiciones médicas, And his wife is a certified nurse's assistant. y su esposa es una asistente de enfermería certificada. His support has been what has allowed her to do her job and take care of her mother. La manutención, el apoyo que él da a ella es lo que le está dando posibilidad de cuidar a su madre. He has a long and consistent work history, Él tiene una historia larga y consistente, and that's why we spend so much time with those particular corrections, Your Honor. y por eso pasamos tanto tiempo con esas correcciones en especial, su señorío. We believe that his work history, Creemos de que la historia de trabajo de él, in addition to the support of his whole family, his large Además- family, además del apoyo y mantenimiento de su familia larga, give him the resources to never do this kind of thing again. le da recursos para nunca hacer tipo de cosa de nuevo. He is now facing the very real possibility of being separated from his family for a very long time. Ahora enfrento la posibilidad verdadera de estar separado de su familia por mucho tiempo. He not only is facing a prison a sentence of some jail time, but No also the solamente- possibility of deportation. No solamente enfrenta la posibilidad de tener tiempo en la cárcel, sino también la posibilidad de deportación. They're contemplating moving the entire family to the border of the United States and Mexico in the event that he is deported. Están considerando mudar toda la familia entera cerca de la frontera de México por si acaso él sea deportado. In short, Your Honor, he has a lot that he's facing to lose this time that he hasn't necessarily faced before. En corto, él está enfrentando mucho con respecto a este delito. He has already begun Alcoholics Anonymous. Ya empezó Alcohólicos Anónimos Because he recognizes you have to reach rock bottom, Your Honor, as I'm sure the court's well aware, before change can be made. porque él reconoce que uno tiene que llegar al fondo antes de que uno pueda empezar a cambiar, como usted sabe. And he's begun to do the work necessary to rehabilitate himself. Y él empezó a hacer el trabajo necesario para rehabilitarse. Now, we understand that he's facing some jail time here today, Your Honor. Entendemos de que él enfrenta un tiempo de cárcel aquí, su señorío, But we're hoping it can be the shortest amount of time possible pero esperamos que sea el tiempo más corto posible so that he can, hopefully upon release, continue to work to preserve his family. para que esperamos a su libertad él pueda seguir manteniendo a su familia. So we would respectfully ask the court to sentence him to a jail term of half what's requested in the pre-sentence investigation report. Así que con respecto pedimos de que el tribunal le dé la mitad de la sentencia que fue mencionado en el reporte precondenatorio. That would still constitute a sentence longer than he's ever served before. Siempre, aún así, sería una sentencia más larga de lo que había hecho anteriormente. And we fully understand and agree that a term of probation of 1.5 years is
appropriate in this case. Y entendemos y estamos de acuerdo de que un tiempo de probatoria en este caso, un tiempo de año y medio sería apropiado en este caso. We're essentially looking to limit the damage this will do to his family long Básicamente estamos esperando term. reducir el daño que se pueda hacer a su familia. Thank you for hearing me out at this much length, Your Honor. Y gracias por escucharme a lo largo, su señorío. Mr. Martinez Lopez, have you had the opportunity to read the report and discuss it with your attorney? Señor Martínez López, ¿usted tuvo oportunidad de leer el reporte precondenatorio y discutirlo con su abogado? Sí. Yes. Do you have any additions, corrections, or challenges to the report? ¿Usted tiene alguna adición, corrección o reto en cuanto al reporte? No. No. Is there anything that you want to say on your own behalf? ¿Hay algo que usted desea decir en su propio favor? Pues que me equivoqué y quiero remendar mi vida. Well, I made a mistake and I want to fix up my life. All right, thank you. Okay, gracias. Mr. Stay, any additions, corrections, or challenges? No, Your Honor. Señor, ¿usted adición, corrección o retos? No, su señorío. Anything you want the court to consider? I ¿Hay would algo ask que for- usted quiere to que el tribunal note considere? that some members of the public felt compelled to call in the driving in this case. It was so poor. Quiero que usted sepa de que unos miembros del público se sintieron obligados a llamar por esta manera de manejar que era tan mala. And I would ask for the court to note the high blood alcohol. Y pido que el tribunal lo anote o tenga en cuenta el alto nivel de alcohol, de sangre. Okay, the court recognizes that the advisory guidelines would suggest a sentence between 0 and 9 months. El tribunal reconoce de que los cálculos recomendados sugieren una sentencia de 0 a 9 meses. The court's going to exercise my discretion and sentence consistent with the advisory guidelines. El tribunal va a ejercer el criterio y voy a sentenciar de acuerdo con los cálculos sugeridos. I will also sentence consistent with the plea agreement in the case. También voy a dar sentencia de acuerdo con la declaración, la oferta declaratoria en este caso. It is the sentence of the court that this defendant served 6 months La in the sentencia Idaho County Jail. es la sentencia del tribunal que el acusado sirva 6 meses en la cárcel del condado de Nuevo. I will give him credit for the 2 days that he has already served. Voy a darle crédito por los 2 días que ya sirvió. There is a $68 state cost assessment. Hay una tasa del estado de $68. $130 Crime Victims' Rights Fund fee, Una tasa de $130 por el fondo de víctimas. $500 fine, $500 multa. $100 court costs. $100 cobros judiciales. Court is going to place him on probation for 18 months. El tribunal va a ponerlo en probatoria por 18 meses. There's a $30 per month standard probation oversight fee Hay una tasa estándar normal de $30 por mes and $60 per month for electronic monitoring and scram. y $60 mensuales por monitorizar electrónica o Scrum. Mr. Martinez Lopez, can you pay these financial assessments today? El señor Martínez López, ¿usted puede pagar esas evaluaciones de financieras hoy mismo? Sí. Yes, Sí. yes, All right. okay. And
Mr. Martinez Lopez, you've been in the United States for in excess of 30 years, is that correct? El señor Martínez López, usted ha estado presente en los Estados Unidos más de 30 años, ¿correcto? Sí, Yes. All right. Okay. And this is not any reflection on your desire to have a interpreter here today, which is certainly your right. Y no es una reflexión del hecho de que usted quiere tener un intérprete hoy mismo, es su derecho. But do you speak English well enough to perform probation without the use of an interpreter? Pero usted puede hablar inglés suficiente para cumplir con la probatoria sin tener que usar un intérprete? sí, Yes. Okay. Okay. Mr. Martinez Lopez, you need to report to the Nuevo County Jail by 4 o'clock today. El señor Martínez López, usted tiene que presentarse a la cárcel del condado de Nuevo a más tardar las 4 hoy mismo, 4 de la tarde. And you have the right to make application for leave to appeal your conviction. Y usted tiene derecho a hacer una solicitud para apelar la condena suya. If you could not afford an attorney, the court would appoint an attorney for you at public expense. Si no tuviera dinero para contratar a un abogado, el tribunal le daría un abogado para usted a costo público. Your request for an attorney must be filed with the court within 42 days. La petición de tener un abogado tiene que presentarse al tribunal dentro de 14 días. That's all for today. Es todo por hoy. Thank you, Your Honor. Gracias, su Thank you, sir. señorío. Gracias, señor. This is case number 19-12228, FH People versus Guillermo Trevino. Mr. Trevino is here for a probation violation hearing. He's represented by Attorney Frisbee. And Ms. Frisbee, does your client wish to enter a plea today, have his contested hearing, or is he asking the court to adjourn today's hearing? We're asking the court to adjourn it because the underlying case is still pending in, I think it's Muskegon County. And the charges, the probation violation charges are just solely based on that case. What is his next court date in Muskegon County? They haven't said it yet. At what stage are the proceedings there? On his paperwork, he's saying it just says that they will contact him. I'm assuming maybe it's a pretrial stage. All right, Mr. State, any objection? No, Your Honor. And Agent Grutter, any reason that they shouldn't grant this request to adjourn the hearing for today? I don't object. All right, and Mr. Trevino is reporting as required, is that correct? He was in Muskegon County, yes. All right. He will be transmitted. All right, the court will adjourn the probation violation hearing today. Mr. Trevino is out on bond. He's still on probation. He does have pending cases that intersect with this in Muskegon County. The court is going to reset this case for probation violation hearing on March
23rd at 10:20 in the morning. Thank you, Your Honor. That's all for today. Thank you.